Welcome to Ukerja USM channel. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Prof. Madia Dr. Siti Suraya untuk teruskan program. Mikrofon ini saya serahkan kepada Prof. Silakan Prof. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fauzia, terima kasih KJ, terima kasih tim UKJ yang kita kerana berjaya organize sesi kita pada petang ni. So, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan teruskan lagi aktiviti kita berkaitan COVID-19 di mana berikutan kepada pengumuman kita ni actually approaching endemicity ya. Dulu kita adalah dalam keadaan di mana kita containment phase. Fasa containment kita sangat nak kontrol supaya tak ada rebakan, tetapi nampaknya after 2 years kita dah kena back to our normal stage balik, dan sekarang kita lebih faham dengan kuman COVID ni, dan banyaklah kajian-kajian telah dibuat ya. So berikutan dengan itu dari masa ke semasa akan ada perubahan daripada segi SOP dan juga ke penggunaan PPE ya. So saya harap pencerahan yang akan kami kongsikan hari ini, actually this is actually the guideline, yang latest guideline daripada Kementerian Kesihatan. Semua pun telah diedarkan kepada ketua jabatan untuk diedarkan kepada semua anak buah, semua para pengamal healthcare worker in our hospital. Tetapi I believe things jadi complicated kalau nak baca satu persatu, dan ramai lagi yang macam tak dapat menerima kenyataan bahawa there is changes in the PPE guideline. So we take the initiative, why not kita go through together. So this is basically purely PPE guideline daripada KKM yang akan saya go through together with all of you. Dan nampaknya secara general daripada pemahaman saya, okay, I think there is people upgrade the use of the N95 little bit, tetapi abolish the penggunaan hood hood or head cover, tudung tu, dan juga boot cover generally. Tapi of course there is difference here and there in the specific guidelines. Yeah. So basically, why there is a new guideline, because we are actually towards normalize the COVID care in our patients, and then of course to reduce the unnecessary PPE requirement, because dulu kita react because the guideline is based on the new virus yang in the globe kan. Tapi now that we know that we understand more about their behavior, so kita tak nak guna terus unnecessarily the PPE. If it is not required, then we are going to abolish that. Yeah. And then at the same time, we are still protecting you all. Yeah, the guideline is meant untuk still protecting you all. Jangan risau, jangan ingat this PPA guideline sebab because tak ada budget or tak ada apa, no, because this is actually based on the research ataupun new information that people gather. So we still maintain your safety and patient safety. So along the 2 years of the life with COVID, kita ada banyak actually papers or documents yang study a lot about the COVID behavior. So contohnya, people study the memang it is proven that dekat highly touchable areas ya, macam handrails, lift, doorknob, semua tu memang banyak kalau ada the virus. Kalau dibuat culture still ada, about 80% tu memang ada kalau disentuh oleh previous patient tu, sentuh highly touchable areas, they are positive of the COVID here and there ya. Tetapi untuk another studies yang dia buat ya, directly to the
the PPE of the healthcare worker. Very interesting finding. Memang actually when they do the culture, area yang front areas tu, okay, anterior when they swab and they do the viral culture, very little of them yang show to be positive, yeah. At the back side memang negative, yeah. So I think this is a good evidence, yeah, untuk especially for our friends yang dekat COVID ward, especially yang really afraid and then wrap, basically bungkus themselves with the apron belakang depan 4 lapis. So this is actually an evidence that actually dekat belakang tu kalau dibuat culture memang actually very low risk to have positive COVID at that area, yeah. And then this is actually the swab taken during the high risk contact. So memang not to worry lah, actually tak ada organism tu kalau dekat area belakang. So because before this ramai yang complain kat belakang terbuka sikit isolation gown kan, and then that's why people pakai 4 lapis of the apron just to protect themselves. Actually it is not necessary, yeah. Tetapi study yang macam yang previous studies ni, dekat environment surrounding the patient area, okay, when you do the culture, there are higher chance to be positive. That is why if people who always work with me, especially among the ward yang selalu ada nosocomial transmission, we always stress on the environmental cleaning, especially patient surrounding kan, patient punya cardiac table, surrounding patients punya bed yang dekat lantai semua, because when patient breathe overnight, especially ada banyak droplets from the breathing activity, the organism will settle down dekat patient surrounding. So that area actually ada high chance to be positive. So based on the many informations that people have, people come up with the new guideline, and this guideline is actually by KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, but dia adalah selari dengan WHO, CDC, so not something that people make up on their own, their own nak senang-senang buat PPE or this PPE guidelines, yeah. So let's look at the new guideline. So okay, I jump few of the information yang I tak rasa penting untuk kita bincangkan hari ini. We go straight to the guidelines of the PPE, yeah. So this guideline including all from non-clinical areas, clinical areas, ED and also lab, yeah. So lab people kat sini ada Cik Nash semua. So including the guideline for the lab people. So take note ya, yang I boleh cakap generally tiada lagi kepentingan penggunaan head cover ataupun hood dan juga boot cover. So yang lain-lain kita go into detail one by one. So number 1, non-clinical areas. So non-clinical areas maksudnya all the staff in the pejabat pengarah kampus, pejabat pengarah hospital, so non-clinical areas, the PPE dia well-fitted surgical mask sahaja, yeah, well-fitted surgical mask, and then of course you have to maintain still the distance, yeah, 1 meter spatial distance when possible, and then hand hygiene, of course hand hygiene, yeah, and then that is for non-clinical areas, very clear, right, sama, alright. For clinical areas, okay, semua department emergency, okay, I tolak ni sikit tak nampak ya. Clinical areas where there is suspected ataupun confirmed case. Ya? Hello? Tak dengar kah? Saya dapat dengar dengan baik. Mungkin KJ ada masalah kot. Ada orang lain dengar kah? Teruskan. Teruskan. Terkejut Teruskan. saya. Okey. Okay. Okay, clinical areas where there is suspected ataupun confirmed COVID case, ya. Okay, yang aktiviti dia meliputi low risk contact lah, low contact risk. For example, nak buat clinical assessment, nak buat blood pressure, checking, pulse, re-examination, simple examination, nak insert line semua. Apa PPE yang kena pakai? Okay,
Okay, if you remember dulu punya guideline, dia based on the patient punya situation also, right? Kalau patient boleh pakai mask, patient tak perlu oksigen, tak ada AGP, dulu kita pakai surgical mask. Am I right? Ada tak orang ingat yang dulu punya guideline? Okay, tak apa. So sekarang, tak kira dah patient tu boleh pakai mask ke, patient tak boleh pakai mask ke, boleh pakai mask ke apa, kita kena pakai N95. This is the new upgraded guideline, ya. Yeah? Alright, so kalau patient yang COVID, even low contact risk, dia suruh pakai N95. Tapi I believe in many areas memang dah practice macam ni pun kan. Cumanya tak ada head covers kan? No, tak ada kan? Hanya pakai N95, face shield and disposable plastic apron sahaja. Right? Kalau low contact risk. Tak ada isolation gown walaupun patient confirm positif ni, confirm COVID patient ya. And glove. Alright. So hanya ada tinggal yang penting dia upgradekan N95. I hope it is very clear. Lepas ni jangan ada mengamuk-mengamuk tak bagi tak dibekalkan ISO gown whatsoever. Ini untuk low contact risk lah ya. Okay, buat simple exercise ya. So yang penting kat bawah ni, maintain distance kalau boleh, hand hygiene. Okay. Okay, limitkan the time of exposure lah. Alright. So ini nombor 1. Untuk confirm case, low contact risk, N95, facial, disposable plastic apron sahaja. No more isolation gown. Glove ada tapi no more isolation gown. No more head cover atau hood. No more boot cover. Alright. Okay, seterusnya. Sama, confirm atau suspected case, tapi kalau buat nasopharyngeal swab, nak ambil sampel. Patient datang, oh you suspect COVID, ataupun nak ambil RTK antigen swab, nasopharyngeal swab, ataupun nak ambil nasopharyngeal swab for gene expert ataupun PCR. Kalau itu aktivitinya N95, glove, facial dan long sleeve plastic apron. So I believe kalau long sleeve plastic apron ni CPE boleh juga pakai isolation gown pun tak ada masalah. Sama je. Ya. So nak buat, nak ambil sampel, pakai macam ni. So again, no more head cover ataupun hood. No more boot cover. Alright? Jelas ya. Seterusnya, untuk suspected confirm COVID, aktiviti dia high risk, high contact risk. Maksudnya aktiviti yang very close to the patient. Nak buat physiotherapy, nak buat wound care, very close. Very close. Tak boleh nak maintain. Tadi tu kalau nak cek BP jauh-jauh sikit boleh pakai, tak payah pakai isolation gown kan. So ni yang very close, high risk, high contact risk, dia pakai N95, eye protection, glove and isolation gown. Right? So beza kan? Ada beza ya. So lepas ni nanti saya akan edarkan semula kepada semua ketua jururawat di ward-ward yang terbabit ataupun ED juga dan juga lab jugalah. So that kita lebih senang lagi nak refer ataupun rujuk ya. So untuk again, untuk suspected and confirmed case yang nak buat AGP termasuklah intubations ya, tracheostomy, dia sama juga dia punya ni N95 ataupun PAPR untuk intubation kan, untuk AGP. Alright. Facial, tapi kalau ada setengah PAPR tak perlu facial lah kalau ada yang ada specific. And then isolation gown ataupun isolation gown ataupun CPE gown enough, and also glove. And then dia memang star kat sini. The use of the coverall ataupun Tyvek is not necessary and do not add any protection and not recommended. Maksudnya sama je lah, tak recommend pun sebab harga dia lebih mahal. Tapi kalau nak guna tu sama je, tak extra protection for you. Ya, sama sahaja. Right? So for untuk intubation, pakailah N95, pakai face shield, pakai isolation gown and glove.
No more, super juga. Tak ada pakai head cover ataupun hood. Tak ada boot cover. So looks like boot cover ni ada certain area saja. Nanti saya tunjuk yang dia recommend. Ya. Alright. Untuk sari. Sari yang not confirm ataupun suspect. Tak confirm tak suspect langsung COVID. Tapi patient tu severe acute respiratory infection ataupun ELI. Hanya recommend pakai sebab ili or sari still they go back to the basic droplet. So droplet transmission hanya pakai surgical mask. Okay, pakai surgical mask dengan facial saja. Ini basic droplet transmission. Tetapi kalau sari tapi kita anticipate aerosol generating procedure. You tak suspect pun COVID, sari. Dia memang patient presented with sari. Tak suspect COVID, tapi anticipate that the patient require intubation. So, anticipate AGP procedure ataupun nebulization ke apa, then you have to go for the N95. Yeah. Okay, tapi maksudnya kalau senang sari, anticipate for AGP ataupun intubation, whatever not, then you go for N95 instead of surgical mask. So, kalau sari tapi simple one, you tak anticipate for the worsening of the patient condition that require the intubation. So just enough with the surgical mask. So yang cleaners, non-clinical staff semua ni, kalau cleaners, cleaning activity ni hairan juga sebenarnya saya bila dia masukkan N95. Tapi sebenarnya if the cleaning activity tu require activity yang menyebabkan AGP, for example, spraying the areas yang patient tadi COVID positive that ada risk of AGP after that, then that's why they put N95. If not, I believe so N95 surgical mask also will be enough. Okay, ini untuk routine cleaning. Okay, I think kita boleh skip lah, sama je. Alright. Ini untuk apa lagi? Untuk transfer patient. Okay, let's say patient confirm case daripada ED, nak transfer pergi ke Medsari ward. Okay, ataupun in between lah ICU pun ataupun OT. Okay, so transfer of patient sama juga. Alright. N95, eye protection ataupun face shield, glove and disposable plastic apron. So tengok tak ada juga head cup. Dulu memang full lah kalau transfer patient confirm kan. Okay, dulu confirm. Dulu even driver ambulans daripada ED nak pergi masuk ward, nak naik ambulans, semua kena full kan. So sekarang no more. So I hope semua boleh berlapang dada lah. Berlapang dada dan kita sama-sama comply. Because this is based on the people yang dah buat banyak study. So people dah kata okay, boleh downgrade lah. So maintain N95 untuk confirm case, facial, glove and disposable plastic apron. Okay. Untuk transfer patient. Yang ni apa ni? Ini okay. No direct sama jugalah. No direct transfer ambulance transfer vehicle. Kita pun masih guna ambulance kan untuk apa tu transfer patient daripada ED kepada lift for example. Sama juga apa tu N95 ataupun well fitted surgical mask. Tetapi dia stresskan kat sini the condition of the ambulance lah. Kena buka tingkap. Okay. Kalau tak buka semua, buka separuh. Lepas tu kalau aircon fresh air intake mode, maksud ada bukannya yang internal circulation. Okay, the driver and then perform hand hygiene as per indications ya. And then of course lah hand hygiene tu yang something yang memang kena wajib hand hygiene ya. So for the lab, so this is special untuk lab people. Okay, lab people dulu untuk specimen handling of the RT-PCR or RTK antigen test yang dibuat di lab ya, bukan self test ya, RTK antigen yang dibuat di lab. Dulu memang full set of PPE, include the
hood cover and also boot cover kan. So now take note ya, Encik Nasharuddin. Alright, N95, eye protection, facial N95, isolation gown and glove sahaja. So tak perlu hood cover, tak perlu boot cover. Tu tak, jangan minta dah lah hood cover dengan boot cover. It is not necessary anymore, ya. Tapi samalah, dia mesti dibuat dalam BSL2 ataupun equivalent activities, ya. And special untuk yang non-respiratory samples, ya, maksudnya untuk lab-lab lain macam lab chemical pathology yang terima sampel ataupun hematologi yang terima sampel daripada COVID ward, ya. Kalau hematologi blood kan, okay, blood tu bukan respiratory sample, right? So yang non-respiratory sample, we can just use the face mask, ya, tak perlu N95. N95 hanya untuk respiratory sample saja. Maksudnya nasopharyngeal swab ataupun swab CNS yang untuk patient daripada COVID ward. Kalau they want to rule out the other bacterial infection, sometimes they also send the sputum CNS and itu still kena pakai N95 because they are actually coming from the respiratory sample. So lab very clear, lab tak perlu dah head cover dan boot cover, dan yang non-respiratory sample tak perlu dah N95 pun, hanya biasa surgical mask biasa. Should be okay. Okay, forensic management. Forensic management dia ada special sikit untuk yang transfer patient, handling of the body in the mortuary. Kalau handling of the body pakai N95 sama, tetapi once transporting, kalau sudah siap handle the body, yang ni fresh case lah, maksudnya dari ward and then dia handle all everything, nak handle everything tu pakai N95, facial, isolation gown and glove. Tetapi once complete, ya, dia just nak transport the body out daripada dulu memang still full, right? So once dia dah settle, dia nak transport the body out to the cremation ataupun burial site, dia hanya pakai surgical mask, isolation gown, glove and dia ada boot cover protection sebab mungkin considering that they are going to go to the site, everything. So yang ni pakai. So boot cover tengok ada dekat sini saja, handling the body. So no more all the confirmed case last time we all full geared, ya, dengan boot cover everything, tetapi sekarang hanya tinggal untuk mereka-mereka yang handle the body from the mortuary to the cremation site. Right? Kalau autopsi pun sama. So kalau autopsi pun ada foot protection. So what I can see is that foot cover ataupun boot cover lah, boots ataupun boot cover hanya tinggal untuk kawan-kawan kita di mortuary untuk transport the body out and also to do the postmortem. I think that's all. Dah sampai mortuary, should be the last slide lah. Oh, okay, betul pun. Last slide. So we cover actually daripada non-clinical areas and then all the areas yang involved dengan COVID patient. Alright, kita dah cover semua juga, and then also dekat lab, and also lastly we cover areas dekat mortuary. Baik, terima kasih Prof. Madia Dr. Siti Suraya atas penjelasan, penerangan yang insyaAllah dapat memberikan penjelasan yang baiklah terhadap kesemua healthcare worker kita, healthcare provider kita yang susah payah selama beberapa lama dah pun. Okey, selepas ni tiada lagi keraguan, tiada lagi kesangsian, kesusahan hati, ragu-ragu. Okey. Terima kasih semua.